Давай! Я надеюсь, блядь. We hit that a little too hard. Easy.
Hijo de puta! Hijo de puta! Так, следующий участник Дмитрий из сервиса Stealth Center. Хороший парень. И квадр у него хороший. Вот как бы здесь 800 кубов. Едет он интересно. Ох. Не, все, живой, жив, цел, орел. Все-таки здесь все опасно, ребята. Не, Диман все цел. Ну, всякое бывает просто. Здесь скорость не решает, на самом деле. Нужно чувствовать. Да? Сейчас отдышится и дальше в бой. Holy shit! What the hell happened?